সাবস্ক্রাইব করুন কম্পিউটার এডুকেশন চ্যানেলটিকে এবং সামনের বেল বাটনটা হিট করে দেবেন যাতে সবার প্রথমে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন ঢোকে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রীতি। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল কম্পিউটার এডুকেশন। তো আজকে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্বন্ধে বলবো। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিভাবে টেবিল বানানো যায় তার সম্বন্ধে আমি বলবো। তো চলুন শুরু করি। আমি ফার্স্টে এখানে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি, হোম, ইনসার্ট, প্লে লেয়ার, আমরা কিছু আছে। তো ইনসার্টটা দেখে আমি বলবো। ইনসার্টে যাবে টেবিল, এই টেবিল অপশনটা আছে, টেবিল লক্ষ্য করবেন। টেবিল লক্ষ্য করলে দেখুন এখানে টেবিল অপশন আছে 4, 5 এরকম। আমি আজকে 4x4 দিয়ে করে দেখাবো। 1, 2, 3, 4, 4x4। ওকে করো দিয়ে এটা টেবিলটা আমাদের চলে এলো। টেবিলটাকে আমি এখানে বড় করব। বড় করার জন্য এটা ধরে টানলে এটা বড় হয়ে যায়। তো টেবিলটা এখানে বড় হয়ে গেল। তো আমি এখানে এইগুলো মুছবো। কিভাবে মুছবো, এখানে সাইডে দেখুন একটা পেন্সিল অপশন আছে আর একটা ইরেজার আছে। ইরেজারটা অন করব। অন করলে এটা মুছবো। তো এটা কিভাবে আমরা করবো তা আমি দেখাচ্ছি। তো এখানে লিখবো আমি। তো লেখার জন্য এখানে আমি লিখতে শুরু করছি। তো আমি এখানে লেখাগুলো লিখলাম। এবার লেখাগুলো কিভাবে এডিট করতে হয় তা আমি দেখাচ্ছি, দেখুন।